your... Is it on? Ses. Dear guests, I would just like to announce that our president is visiting the Faculty of Dentistry, and he will be here shortly in 10 to 15 minutes. Thank you.
Honorable President of the Republic of North Macedonia, Professor Dr. Stevo Pendarovski. Honorable Counselor of the Embassy of the Republic of Turkey in Skopje. Valuable board members of the International Balkan University. Valuable Rector of the International Balkan University, Professor Dr. Mehmet Dursun Erdem. Valuable former President of Constitutional Court, Salih Murati. Dear members of the Uskup Foundation. Dear Vice Rectors, Deans, academic and administrative staff of IBU. Dear students, dear guests. We are gathering here today to honor International Human Rights Day. We are here to pay respect to inalienable rights which everyone is inherently entitled to as a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. We are here to envisage again the universal values and a common standard of achievement for all peoples and all nations, the equal dignity and worth of every person. On the 10th of December, 1948, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, recognizing the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice, and peace in the world. After more than 70 years, the challenges are still here. What was promised is yet to be fully realized, and we should all work upon it. This 2022 motto is dignity, freedom, and justice for all. And our current topic on which we will pay our contributions are the educational rights. In that respect, I like to read the famous quote of Mrs. Eleanor Roosevelt related to the respect of the human rights. Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in larger world. For that reason, and for their activism in promoting human rights, especially inclusive education, we have here with us our distinguished guests. Before we open the floor for the greeting speeches, let's watch a short movie prepared by our media center. University is located in Skopje, in the heart of the Balkan Peninsula, at the crossroad of vital communications.
education opportunities and internationally experienced academic staff with fully equipped new campus and the international agreements, IBU offers to its students education possibilities in Europe and prepares them for a prosperous career. Bachelor, master's, and doctoral programs and its English language school, International Balkan University embarks on innovative and contemporary approaches in education based on universal values. The mission of International Balkan University is to bring up knowledgeable and competitive individuals and leaders of the future in a challenging environment of the global world that will contribute to world peace through proactive application of their acquired knowledge in their prosperous careers and personal commitment in creating new benefits for the welfare of mankind. In addition to its highly qualitative education, International Balkan University is renowned with its tremendous successful practice of Erasmus Plus and Mevlana student and staff exchange programs in North Macedonia. In this framework, IBU offers its students and staff international education experience in around 40 countries of the world. An added value to the quality of our education is the fact that International Balkan University is a double accredited institution, both by the Board of Accreditation of North Macedonia and the Council for Higher Education of Turkey. The legacy for quality as the foremost identity of our university saw IBU ranked as the best university in North Macedonia in the field of teaching and learning by the world-known Shanghai University ranking in 2016. International Balkan University has been transformed into a real scientific center by organizing and hosting various congresses, symposia, and conferences every year. Along with its academic excellence, IBU is familiarized with many cultural and social activities like art exhibitions, sports tournaments, spring festivals, and social responsibility campaigns. Our university graduates, with their comprehensive, modern, and international education, have been engaged in bright careers in leading organizations of all fields all over the world. More than 90% of our graduates reach to their first employment right after graduation, approving the benchmark of educating the leaders of tomorrow. Excellence for the future. International Balkan University. Now, it is my great pleasure to invite the Rector of International Balkan University, Professor Dr. Mehmet Dursun Erdem, to address the great audience. Director, the floor is yours. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Zat-ı Alileri Profesör Doktor Stevo Pendarovski, değerli konuklar, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, mütevelli heyeti üyelerimiz ve çeşitli kurumlardan gelen saygıdeğer panelistler. Bu etkinliğin açılış konuşmacısı olarak Sayın Kuzey Makedonya Devlet Başkanı'na ve İnsan Hakları ve Eğitimle ilgili bu paneli düzenleyen Hukuk Fakültesi'ne şükranlarımı sunmama izin verin. Refah ve barışa, başarı ve mutluluğa, anlayış ve merhamete giden yolda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi toplumlarımızın birinci önceliği olmalıdır. İnsan hakları ilkelerini en üst düzeyde kabul etmeli, benimsemeli ve bu ilkeleri yolun her adımında entegre etmeliyiz. 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
insan haklarının dünyayı anlama biçimimizde kilit bir değer olarak tanınmasına yol açan ilk kilometre taşlarından biriydi. Bu beyanname her insanın doğası gereği özgür olduğunu ve ırk, cinsiyet, din, etnik köken veya ekonomik ve sosyal geçmiş farklılıklarına bakılmaksızın eşit adalete, eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğunu açıkça ortaya koydu. Beyannamenin ve ardından gelen tüm anlaşmaların ve beyannamelerin anlaşılması bize aynı sonucu, herkes için özgürlük, eşitlik ve adaleti sağlıyor. Bizi bir arada tutan, benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı kutlamamızı sağlayan bu ilke ve değerlerdir. 2011 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi ve Öğretimi Beyannamesi'nde herkesin eğitim alma ve bilgiye erişim hakkı olduğu kadar insan hakları ve temel özgürlükleri ile ilgili bilme, bilgi alma ve bilgi edinme hakkına sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü olarak insan hakları değer ve ilkelerini üniversitemize ve kampüsümüze yerleştirdiğimizi gururla belirtmek isterim. Üniversitemiz birçok milletten, etnik kökenden ve dinden akademik personele ve öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. Kampüsümüz her renkten ve inançtan insanın bir araya gelerek değerlerini, deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları için ortak bir zemin görevi görmektedir. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya'da bir yüksek öğrenim kurumu olarak Balkanlardan, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen potansiyel öğrencilerin, dünyanın uğraştığı ağır mali yükler olmadan akademik eğitime erişmelerini sağlayan bir burs politikası oluşturmuştur. Bu bağlamda sadece üniversiteye erişim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek kalitede eğitim veriyor ve yarının liderlerini yetiştiriyoruz. İnsan haklarının değer ve ilkelerini özümsemiş bir üniversite olarak insan haklarının önemini ve değerini bir kez daha anladığımız bu özel etkinlikte hepinizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bugün harika konuşmalar ve verimli tartışmalar yapacağımızdan eminim. Sayın Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye ve panelistlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Teşrifleriniz ile bizleri gerçekten onurlandırdınız. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya'da kaliteli eğitim, akademik mükemmellik ve eşit fırsatlar örneği olmaya devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Thank you for your words, Rector. His Excellency Professor Dr. Stevo Pendarovski is our keynote speaker that will speak about the right to education with special emphasis on the inclusive and quality education, and respected panel composed of current and former practitioners and policymakers that will address the rights from the other aspects and perspectives. President Pendarovski is a full-time professor. He has long experiences as a professor and a scientist, being a socially engaged person that is promoting the education rights to all, especially working on the issues related to inclusiveness. I have the privilege to invite the President of North Macedonia to share his thoughts and keynote speech. Почитувани присутни, ценети професори и студенти, дами и господи. Задоволство ми е да бидам со вас денеска и благодарам на управата на Меѓународниот Балкански универзитет во Скопје за поканата да се обратам на овој настан посветен на инклузивното образование. На 10 декември го одбележавме Меѓународниот ден на човековите права и се подсетивме на усвојувањето на Универзалната декларација за човековите права во 48-та година. Незините автори успеа да го сублимираат стремежот на многу генерации за признавање на вроденото човеково достоинство и на еднаквите и неотуѓиви права и слободи. Едно од тие фундаментални права е и правото на образование насочено кон сестран развој на личноста.
Ако универзалната декларација е во символична смисла дом на човековите права, тогаш правото на образование е клучот што ја отвара вратата или кодот што е неопходен за разбирање и уживање на сите други права и слободи. Без соодветно образование, многу права ќе бидат само декларативни. Не случајно, образованието е полето на кое се воделе, а и се уште се водат некои од најважните битки за човековите права. И денес образованието кај нас, но и во многу други држави, се соочува со повеќе предизвици, од кои денес во оваа прилика би сакал да издвојам два. Првиот предизвик е дискриминацијата. Иако усвоено, правото на образование не било насекаде и веднаш спроведено. Со години постепено биле отстранувани натоложените нееднаквости и стереотипи, почнувајќи од расни, национални, социјални, културни, економски, статусни, па се до политички, родови и генерацијски. Дискриминацијата во образованието е една од најдеструктивните, бидејќи го подкопува човековото достоинство и го уназадува развојот на човековата личност, а најчести жртви се децата и младите. Вчера на 14 декември се навршија 62 години од усвојувањето на Конвенцијата против дискриминација во образованието. Како најстар правно обврзувачки меѓународен инструмент на УНЕСКО, оваа конвенција ја забранува дискриминацијата врз основа на раса, боја на кожа, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или социјално потекло, економска состојба или раѓање. Иако конвенцијата придонесе за значаен напредок, сепак се уште екзистираат нови и стари форми на дискриминација во образованието. Последниот извештај за човековиот развој на UNDP потврди дека се шири јазот на нееднаквоста во државите, вклучително и јазот во дигиталното образование. Највисоката цена ја плаќаат најсиромашните, кои се најранливи во кризни времиња. Познато е дека, например, пандемијата ги исклучи оние ученици и студенти кои немаат пристап до брз интернет или до соодветен компјутер за да ја следат онлайн наставата. Но освен новите имаме и стари форми на дискриминација, како што се стереотипите и предрасудите што водат до маргинализација и врсничко насилство. Во февруари годинава македонската јавност дозна за случајот на 11-годишното девојче од Гостивар, кое поради Даунов синдром беше маргинализирано во наставниот процес. Минатиот месец се сретнав со семејството на ученикот од едно основно училиште во Градско, кој бил изложен на континуирано врсничко насилство од страна на соучениците во последните 2 години. Ова се само два од, за жал, многобројните случаи што оставаат трауми во животите на учениците и на нивните семејства. Овие два случаи покажуваат дека подеднакво можат да бидат дискриминирани и децата со типичен, но и оние со атипичен развој. Инклузијата во образованието не е само формално право, таа е наша морална врска. Државата мора во соработка со наставниот кадар и семејството да ја прекине спиралата на насилство. Притоа секој треба да биде свесен за последиците од своите постапки. А токму тоа е функцијата на образованието, но и на воспитанието. Да им помогнат младите да станат одговорни членови на заедницата. Инклузивното образование е многу повеќе од можност за физичко вклучување во секој сегмент од општеството. Тоа подразбира и промовирање на инклузивни вредности. Не е доволно да има пристапни рампи во училиштата и универзитетите за учениците и студентите со физичка попреченост, ако тие од прагот натаму не се чувствуваат добре дојдени и прифатени. Ценете присутни, вториот голем предизвик со кој се соочува образованието во Северна Македонија е демотивацијата. Проблемот со демотивацијата не враќа на суштината на образованието. Која е неговата функција? Каде е позиционирано образованието во општеството и во државата? Колку се вложува во него? Дали образованието е прилагодено на реалните потреби на пазарот на трудот или не? Краткиот поглед врз состојбите открива дека имаме ниски вложувања во образованието и расширена перцепција дека тешко се напредува врз основа на сопствените квалитети. Од тука се и лошите резултати и ниското рангирање
на меѓународните тестови за ученици и студенти. Кога младите луѓе не се убедени дека образованието ќе им помогне да напредуваат и да успеат, тогаш бараат алтернативни коридори. За разлика од моќта и парите што се намалуваат кога се делат, кај образованието не важи истата логика. Никој не изгубил знаење со тоа што го споделил со другите. Од научната револуција во Европа во 16 и 17 век, па се до дигиталната револуција на крајот на 20 и почетокот на овој век, се помасовното споделување на знаењето водеше до големи пробиви во науката и подобрување на квалитетот на животот на луѓето. Еднаквото човеково достоинство во општеството не се постигнува преку еднаква распределба на богатството или моќта, туку преку еднаков пристап и можноста за квалитетно образование. Многу повеќе од богатството и од моќта, токму образованието е клучот за човечкото достоинство. За да го решиме проблемот со демотивацијата, неопходно е образованието да добие вистински третман во општеството. Потребни се системски зафати за да имаме сеопфатно, квалитетно и дигитализирано образование, прилагодено на современите светски трендови и на пазарот на трудот. Мора да вложуваме далеку повеќе во секоја етапа од образованието, да ја зајакнеме релацијата меѓу образовните институции и компаниите, да ја подигнуваме функционалната писменост и подготвеноста на младите за кариерен развој. Современото, квалитетно и инклузивно образование треба да биде канал за социјална мобилност, што ќе им помогне на младите да имаат квалитетен и поисполнен живот од оној на нивните родители. При тоа да не заборавиме дека преку образованието не стекнуваме само вештини потребни за пазарот на трудот, туку и светоглед, што треба да ни помогне да се ориентираме во животот. Инклузивното и квалитетно образование е предуслов за слободна размена на идеи и знаења, што го прават животот вреден за живење. Thank you for your inspirational speech, Mr. President. I will kindly ask you to remain on stage, as now we will pass to present a gift prepared by our students in the Faculty of Arts and Design. For the gift ceremony, I would like to invite the Rector of IBU to the stage. Thank you, Mr. President, for your participation at this remarkable event. We will now continue with the panel session. I would like to invite the moderator for our session, the Dean of the Faculty of Law, Associate Professor Dr. Nikola Dacev. And I invite on stage all the panelists as follows. Former President of the Constitutional Court, Salih Murati. Member of Parliament, Sanela Skrijelj. Education Specialist in UNICEF, Vera Kondikj Mitkovska. President of the Roma Women's Association, Sibel Bajram. And Program Manager of the Institute for Human Rights, Kristina Doda.
Honorable President of the Republic of North Macedonia, Professor Stevo Pendarovski, Honorable Rector of IBU, distinguished Professor Mitkovska, distinguished members of the Management Board, dear colleagues, dear guests, dear panelists. International Balkan University has organized events related to the human rights since the establishment of the Faculty of Law. We have organized different types of events related to covering various topics related to the human rights, inviting many experts in the relevant fields, organizing student competitions. But this year is the first time to have an event related to the human rights of such magnitude. Taking into consideration the quality and the caliber of our guests today. Therefore, I would like to express my deepest gratitude to Professor Pendarovski for accepting our invitation, also to our panelists. And I would also like to express my gratitude to the administrative staff for the support that was given to us in the organization of this event, and also to my colleagues from the Faculty of Law, Professor Natalia Shikova, Professor Mariushkovska, and also Assistant Professor Olganska. Before we start with the panel, so you already know the topic related to the right to education and the inclusive education. Of course, this is strongly related to the first article of the Universal Declaration of the Human Rights, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Before we start, I would like to explain to you how this session will be conducted. It will be conducted in two parts. In the first part, in the first part, we will have the honor to listen to the former President of the Constitutional Court, Mr. Salih, and also the member of the Parliament of North Macedonia, Sanela, Skrijelj. Yes, sorry. So each speaker will have 10 minutes of remarks, explaining the remarks related to the topic. After the first two speakers finish, we're going to have a break, and then we're going to continue with all the panels. In the end of the second part, we're going to have Q&As with the students. Thank you very much. And I give the floor to Mr. Salih. Се извинувам, сакав да се обраќам преку говорница со почит кон студентите вака, да има еден прегледност. Први почитувам председателе на Република Северна Македонија, господин Stevo Pendarovski. Почитувам протокол, ценет академски кадар, представници на универзитетска управа и ценети студенти. Упатувам голема благодарност до универзитетска управа за организирање и посветување на денешниот ден токму за афирмација на човековите права и слободи во нашата држава. Упатувам на искрени честитки по повод 10 декември, меѓународниот ден на човекови права, на сите луѓе во земјава и во странство, со надеж дека почнувајќи од нашата држава и по сите краи во светот, човекот да биде почитуван, вреднуван и биде уживател на собствените човекови права, без разлика на пол, расата и другите особености.
Ја избрав денешната тема уставната положба на заедниците во Република Северна Македонија со посебен осврт на положбата на турската заедница. Сметам дека многу малку се зборува за положбата на помалите заедници, особено на турската заедница, каде преку одредбите од уставот ќе се обидам да го обрнам вашето внимание на уставната положба на заедниците во целина во држава, местото и заштита на индивидуалните и колективните права на заедниците, уставните и практичните слабости при примена и остварувањето на наведените права во себе со особен осврт на правата на припадниците на турската заедница. Уставниот развој на Република Северна Македонија може да се подели на две фази. Тоа првата фаза од 1991 година се до 2001 година и втората фаза е со започнување со Охридскиот рамковен договор, односно уставните амандмани од 2001 година. Со сигурност можеме да кажеме дека со уставните амандмани од 2001 година правата, слободите и положбата на заедниците се доуредуваат, се докомплетираат, се прошируваат и се добива во квалитетот во остварувањето и заштита на слободите и правата од целина во државата, особено на правата на заедниците. Но за жал, уставот од 1991 година е со недефинирани појмови и нереалности. Тогашниот устав има карактер на една фиктивен и нереален устав од 1991 година се зборувам. Уставот е конфузен и содржи, според нас и турците, дискриминаторни одредби. Со новиот устав од 1991 година се задира во веќе стекнатите права на заедниците, тоест народите и народностите од бивша социјалистичка република Македонија, стеснување и укинување на веќе стекнатите права кои беа во примена од 1965 година до 1991 година. Сметам дека уставот од 1991 година има визионарни недостатоци. Денеска и авторите од тој устав од 1991 година се отворено признаваат дека уставот од 1991 година има овие недостатоци. Наместо да се унапредат слободите и правата, се задира во стекнатото право во уставот од 1974 година, во некои сегменти автори по уставна проблематика видуваат намалување на наведените права. Се задува правата на заедниците, се уведува отсутство на волјата на заедниците. Само за пример тука, за подсетување бидејќи имаме и академски кадар, ако се разгледува деловниците на работа на собранието на Социјалистичка република Македонија, тоа од 1965 година, 67 година има околу 8 деловници. Законот за употреба на знамињата од 1973 година, Законот за редовните судови од 1976 година, Законот за државната управа од 1981 година. Ако се анализират одредбите кои се предвидени за правата на заедниците во тогашната Социјалистичка република Македонија, во наведените закони, со сигурност ќе се уверите дека стекнатото право постои, а со новиот устав од 1991 година за жал се намалуваат на наведените права со новиот устав. Само за пример, сакам да кажем дека од 1965 година до 1991 година во сите парламентарни состав, односно собрание од ондашна Македонија, собраниските тела, комисии, турскиот јазик бил официјален јазик. Секој пратеник, секој делегат од 1965 година до 1991 година зборувале на турски мајчин јазик, материјалите им биле преведени на турски јазик и со ова фактички стекнуваат една огромно искуство и придобивки од ондашниот од нашето време. За жал денес, помина 30 години, сме имале десетици пратеници од турската заедница во собранието Македонија. Еден од нив, една реченица нема право да зборува, да се обраќа до парламентарна говорница во денешна Република Северна Македонија. Во време, од 1991 година до 2001 година,
нашата држава се развива, како што рече почитан председател, развива и асоцира во разни меѓународни организации и асоциации, подпишува и ратификува, да кажеме, во еден мал временски интервал од 10 години скоро сите конвенции, спогодби и меѓународни договори со интегрирање асоциација на нашата држава во светските токови. Ведна се гледа слабостите на Уставот од 1991 година и правната рамка. Значи, и тоа е основната причина што фактички ние во 2001 година пристапуваме кон измени и дополнување на актуелниот устав. Меѓу спогодбите кои се подпишани, кои играат многу значајна улога за заштита на правата на заедниците и човековите права е Универзална декларација за човековите права, Меѓународна конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација и денеска што се спомнуваше Конвенција против дискриминација на образованието и многу значајна конвенција за нас, за помалите заедници е Европската повелба за регионални малцински јазици. За жал сме подпишничка на оваа конвенција, оваа повелба, но од политички анализира стенограмите во 2000 година во собранието, од политички побуди не е ратификована оваа спогодба, за жал, а тука имаме огромни придобивки за заедниците, а со тоа фактички демократизација и владењето на правото во нашата држава и наравно е рамковата конвенција за заштита на национално малцинство, плюс имаме една друга придобивка во 2001 година Македонија склучува спогодба за стабилизација и асоциација со Европската заедница и фактички Македонија ја затврстува својот меѓународен правен стол со обврска да наведените меѓународни принципи и норми ги метнува во денешното законодавство. Ако се анализира во една целина Уставот од 1991 година, амандманите од 2001, 2003, 2005, 2009, 2011 година, со сигурност ќе се уверите дека Република Северна Македонија се развива во една позитивен правец. Нашата држава представува пример за во окружувањето и во регионот за предвидувањето, примената, користувањето на слободите и правата на сите, во сите сегменти на сите граѓани, а особено афирмирање и користување на слободите и правата на заедниците. Во кратки црти ќе се обидам да изнесам многу одредби, зашто представниците од поголеми заедници многу малку обрнуваат внимание позициите на уставните позиции на помалите заедници. Ќе се обидам да вашето внимание со изнесување на уставните одредби кои предвидуваат правата на заеднице и заклучокот ќе дојдам за правата или нефункционирањето на уставните одредби кон правата на турската заедница и кои се решенија за надминување на овие кризи, бидејќи ние имаме обврска и уставна обврска и мигрантна обврска. Почнувајќи од членот 2, од членот 7, кај се предвидени правата на јазиците, членот 8, кај се темелните вредности уставниот породок, кај се гарантира националните идентитети, правиштата застапеност, меѓународни норми да бидат дел од внатрешниот промет. Исто така на многу можда за заедниците најзначајната уставна одредба е токму членот 9, кај се предвидува еднаквост на граѓаните без разлика на полот, расата и другите особености. И дека граѓаните се еднакви пред уставот и законите. Но ќе видиме во практични примери, неколку примери дека не сме еднакви. Само дека сме припадници на помалата заедница, имаме сутешкоти во применувањето во нашето право во неколку сегменти. После, например, имаме брилјантна одредба е избирачко право е еднакво, дека вршењето на јавна функција е еднакво, член 48 кој субвертира сите проблеми или сите права на помалите заедници. Потоа имаме гарантни механизми во амандманите во интегрираниот систем, правична соодветна застапеност во јавната администрација и така натака и така натака. Ако се анализираат овие работи од аспект на турската заедница, значи ние имаме гарантирани се уставни права, во некои одредби по членот 48 државата гарантира многу јака една подлога, уставна подлога дека гарантира овие права и доаѓаме до најдискриминаторниот член во уставот
за нас турците представува член 7. За примена на службена употреба на турскиот јазик во Македонија и членот кој според мене е директна спротивно со темелните вредности уставниот поред. Со членот 9 на еднаквост на граѓаните во остварувањето на своите правото на својот службен јазик и членот 48. За жал, турскиот јазик и според наведената конвенција за регионални малцински јазици не е во службена употреба ниту на централно ниво, ниту во локално ниво. Имаме ние законот за локална самоуправа, каде се предвидува 20% во употребата. За жал, ние вековно нашиот јазик се употребуваше тука во нашата држава. Спомнав поранешна Македонија, соседска Македонија, но за жал денеска, иако турскиот јазик е регионален и поширок јазик во Европа, за жал денеска околу 100.000 турци. И јас како председател на Уставниот суд, една проста проширена реченица не можем да напишам на мојот мајчин јазик. Само дека политичката волја на поголемите заедници присилија да 20%, тој еден анализира полски случај, Полска има ово 20% и фактички се стеснува користување и употреба на јазик. Според нас, турците во Македонија, истварување на службена употреба на турскиот јазик е директна основа за асимилација на турците во нашата држава. И тука секој граѓанин од нашата држава, од турската заедница, има овие чувства дека ова е едно политичко наметнување и продолжува со устав од 1991 година. Ниту сме прашани, некој ќе ни прашаше зошто ние дали немаме лингвисти, дали немаме јазична кодификација, дали немаме капацитети за издржување на нашиот јазик. Втората работа продолжува со 2001 година исто и одиме понатаму. Вториот проблем што темелен вредност во уставниот поредок гарантира правишна соодветна застапеност, 20 години ниту еден субјект во државата не проблематизира овој проблем. Дека застапеноста во јавната администрација на турците во држава е 1,80%. А фактично ова е темелен вредност, уставниот поредок предвиди во ово, но немаме заштитни механизми за ова работа. Исто така е проблематичен и имаме со тешкоти при примена на избирачкото право. Да мислите, околу 100.000 турци во држава, ние фактички имаме за жал право само да гласаме, а не можеме да бидеме избрани поради изборниот модел во држава. И вака на крај, сакам да кажем примерот, бидејќи денеска сме наоѓаме во една установа кај се образуваат нашите кадри, дека темелен вредност и на човековите права и основно е правото на образование, бидејќи нашиот устав тоа гарантира и има посебни конвенции декларации за ова право, но за жал денеска од последните статистики, само да кажем пример, дека од 14.000 деца кои се од 85.000 турци што живеат во државата, за жал една половина од нив поаѓаат настава на нивен мајчин јазик, околу 6.000 турски деца поаѓаат настава на други јазици и ова е фактички мината година имаме сознание дека сме побарали на 10 населени места отварање на паралелки на турски јазик, но ниту од централната власт, ниту од локалната власт немаме разбирање за овие проблеми. И кај е сега, да кажеме, леко за ова работа? Сметам дека државата нема контролни механизми и обврзувачки механизми при примената на принципот на правишна соодветна застапеност. Ние да имаше комитети како што е во Советот на Европа за следење на овие прави, ние не можеме да се обраќаме во ниту една установа во државата за следење на нашите права. Пример, сваќам ја дека една година можеме да имаме проблем со правишна соодветна застапеност, но 20 години да имаме проблем. Ние можеме да имаме проблем за основно образование една година, но имаме 20 години на отварање на турски паралелики.
Имаме, завршувам, и без формирање на комитети или агенции, како што е Агенција за следење на јазик на поголемата заедница, да кажеме, новиот закон, ние не можеме, значи, да се избере, да се избориме за нашите права кои се признати во Уставот. Ние не бараме милостиња од никога. Уставот гарантира овие нашите права. Но комисиите или агенциите кои ќе бидат, треба да бидат со полна надлежност. И фактички да заклучоците да бидат обврзувачки кон владата и другите инстанови со санкционирани норми. Тогаш ние ќе се пишеме понапред вака. Во интерес на времето бидејќи има и други примери вака, но можем со сигурност уште една да повторам дека Македонија, за разлика, ќе кажеме како сме во окружувањето, ние сме лидер држава во окружувањето, но во стварувањето на правата на човекот, Уставот афирмира овие права. Значи нема тука граница во конвенцијата. Еве германските примери кога сум били судија и како председател на Уставниот суд, ќе се толку се тие позитивни, провокативни од еден член, фактички се никнуваат и другите права. Зошто ние да не бидеме уште подемократски, владењето на правото да биде на ниво на највисоко ниво и да бидеме пример за другите заедници во окружувањето. Благодарам за вашето внимание. Вака, можда во една друга прилика можеме да зборуваме подетално за сите проблеми од уставен правен аспект на правата на заедниците. Благодарам. Thank you, Mr. Salih Murat. You made some great points. Maybe in the debate, in the discussions after the break, we can add something more. Now we need to have a break. We have to say goodbye to our president. Thank you, Your Excellency, for accepting our invitation. Thank you for your speech. It was our great honor and pleasure to have you here with us today. Thank you very much. Break of 10 minutes. Break of 10 minutes.
Okay, let's continue. There are only few of you now, so maybe actually I don't need the microphone. And I was told that it sounds bad, the voice, because I don't have much of an experience holding a microphone, to tell you the truth. Let's continue. Unfortunately, a member of the Parliament of North Macedonia, Sanela, because of the busy agenda, she needed to go, she needed to leave. Hopefully we're going to have her in some guest lecture, some other event that we're going to organize and be able to listen to her. Now we're going to continue with the panel. In the end, we're going to have Q&As with the students. Hopefully we're going to have a debate. Now I would like to give a word to our panelist, education specialist in UNICEF, Vera Kondikj Mitkovska. Thank you so much. I was thinking how to start my speech because we're talking about inclusive education, how this speech should be inclusive for everybody who is here. And I've been struggling because I could see that people are leaving, some people were sleeping, some people were watching their phones, so I was like, what should I say so to keep your attention? And if you're a psychologist, some of you will see that there are people who, some of you would like to hear facts. Some of you would like to, have process, like what next. Some of you would like to hear about innovation, and some of you would like to hear something that will touch your feelings. So I'll try in my presentation really to give all of this. I'm not promising much, but I'll do my best. So I'm coming from UNICEF, and my invitation to this event was come and talk what UNICEF is doing, what kind of projects UNICEF is implementing. So just to be straight, UNICEF is not really implementing projects. UNICEF is implementing priorities. So we have key priorities in our mandate, and we are supporting the government to implement these priorities. So as part of my speech, I will talk also about something which is boring, and those are usually the legislation, because UNICEF was very much involved in inclusive education, and if you remember, in 2019 when the law on primary education was voted, UNICEF was all over the news, because we were fighting for children with disabilities to be in schools. So when we talk about inclusive education, we usually think about quality education. So education that is appropriate for every child. So each one of you have been, you're right now in education, you've been in education before, and you know that there are things and phases in your life when you face challenges, and school is there to support you with the challenges. So this is what education is about. It's not only to have academic achievements, but also to provide you with social and emotional well-being, for you to socialize, to be prepared in your life. So that's why when we fight for every child. But when we talk about inclusive education, we say here not only children with disabilities, but we talk about children who are from ethnic minorities, children who are also on the street, children who are immigrants, who are refugees. We talk about every child. But when we talk about children with disabilities, it's because those children need a lot of support. And that's why when the law was voted in 2019, we were very vocal. And I have to be very honest and very unfortunate that the academic community was against that. And I have to be very, also clear that although UNICEF has been very open to work with universities and with academia, we have not always been very welcomed
because inclusive education and especially providing access of children with disabilities to education has been a topic that has not been very well accepted. So this is changing now more and more, and I'm thankful for the opportunity to be here to talk to you, because it's important you to be also very open, because we as a society, the President talked about the stigma, and I will share with you some of the data that we have when it comes to stigmatizing children with disabilities. Whatever we do as a policies, we usually do analysis, we do studies, we do best examples, and so on. One of the studies that we do is called studies knowledge, practice, and attitude. It's called CAP study. And what we usually do, we check what is the general public opinion about a particular thing. In 2014, we did a CAP study on the children with disabilities. And at that CAP study, what we revealed is that in 2014 was the first one, and after 4 years, in 2018, we did another CAP study on children with disabilities. At that point, only 4% of the general public accepted children with disabilities to be together with other children in a mainstream school, which is only 4%. At that point of time, if you ask public how many of them would like to have a neighbor who is with disability, it was about 30% of the public. 4 years later, as a result of campaigns that we did, as a result of the capacity building that we did in schools, as a result of being vocal and advocating for children with disabilities, we saw quite an increase in this. It's not a big increase, but it's significant in terms of changing our attitudes. In 2018, we had, as I mentioned, we had 4%. Now the general public, 24% of the general public accepted children with disabilities in regular schools. And also, as a neighbor, it was about 60%. I read a week ago, there was again a study that was published by the Macedonian International Macedonia, I don't know what's the English pronunciation, but they did a study in which you will see that now about 53% of public accept children with disabilities. And what is striking is also that 81% was against people from the LGBT community, and 71% was against people who are refugee and migrants. So this shows the stigma that we have in our society, and how important it is for us to really fight against this stigma. So I talked about the law on primary education, and primary education is an area where we have the biggest achievements, because we have a lot of children being enrolled in primary education. In preschool education, we have more and more children being enrolled. When I think it was 2018, when the minister at that time from the Labor and Social Policy banned the special classes within the kindergartens. Because used to, if you read the law on child protection, was that children with disability who come in kindergarten, they have to be in a separate class, which is, against every right. Then now we have the law on secondary education. It's being developed right now, and UNICEF is again being involved in fighting for children with disability to have full access to secondary education, because it's a mandatory education for everybody. So that is when it comes to legislation. I also want to mention that with our support, we developed a concept for inclusive education. And in this concept of inclusive education, you see the roadmap of how inclusive education should be. The thing is that there is no country that can say we've done everything, we are perfect. Every one of us is, trying something and trying to provide, to change the environment so that children with disability have the right to be together with their peers. So, on a more school level, what we've done on a school level, in 2012, which is 10 years ago, we started modeling inclusive education in schools.
started working with 30 primary schools, 16 kindergartens, and so on. And at that time, you will see that the president talked about motivation. You know, teachers didn't have motivation to work with children with disabilities. They didn't, and the reason why is because they don't have the capacities, they don't have the resources they need so that they can support the children with disabilities. If we talk about access to primary education, that happened even in 1998, but very small number of children was in schools. So in order to enable this, you know, more and more, we started, you know, first raising awareness, then providing them with different strategies, approaches, so that they can accept children with disabilities in regular and mainstream schools. I also want to mention that in the law on primary education, as of next school year, there will be no more students with disabilities enrolled in special schools. And I think the president also talked about that. No, in the opening speech, I think, of the moderator, she said, you know, the education should be the closest to the child. And the closest to the child is the primary school that in the community that lives. We have we used to have 5 special schools. So for those children who live in rural areas or in towns that don't have special schools, those children could not attend school. So that's why it's important that every child is accepted in the community, because we cannot have a different society for one kind of people and different society for the other kind of people. We have to have a society for one. So as part of, as I mentioned, the law, next year everybody will be in mainstream school, and the special schools are now being transformed into resource centers. And the resource centers are the ones who will support inclusive education in schools. Also, what is a novelty, and you probably know that in primary schools we have education assistant who helps the teacher to work with the child with disability. And these educational assistants are part of the resource centers. They are hired by the resource centers, they are monitored, they are supported and trained by the resource centers. What we are doing right now is really building their capacities so that they can be of service to every child in the school. Of course, the educational assistants have been in the schools for a number of years now, and the problems that we are seeing here is that they don't know how to collaborate between themselves, like between teacher and educational assistant, because the teacher thinks that the child with disability is the responsibility of the educational assistant, which is not true. It should be a joint responsibility. They should work together in order to provide the best for the children, for every child, not only for children with disabilities. So that's another area where we have to work. And just recently, we also provided training for all primary schools, for all 364 schools that we have in the country, primary schools. We trained the school inclusive teams. The school inclusive team is comprised of people in the school, which is pedagogues, psychologists, teachers, and their responsibility is all about, you know, caring of having an inclusive environment for everybody. So we did the training, and what we could see that they don't have the capacities to work as a team, and as I mentioned, they think that children with disabilities are the responsibility of the educational assistant. So this has to be changed, and this is an area where we will continue to invest and try to work on. I mentioned that UNICEF is also supporting development of different kind of guidebooks, of different kind of materials. Recently we did the digital materials, and digital materials has to be also inclusive for children who have hearing difficulties, with speech difficulties, and so on. One of the recent application that we did is called Sibel, which is for children who have communication problems. More and more we see that in schools, children are having communication problems. Some
children, and communication is not only the language we speak, because some children will never be able to speak. Some children will probably communicate through hands, through gesture. So for them to ease the communication, we have developed this application, which is called Sibel, which helps the educators in kindergartens, but also teachers, of how they can communicate with children who don't have speech. So that's one of the tools that we have developed. Then we also developed, worked a lot on differentiated learning, which means like to find how every child learns, and based on that, to adopt the approach of learning. Then we also worked on assessment, because the formative assessment is one of the best ways of how to assess children with disabilities. So for us, it's not important only to have the child in the school, but we would like this child to participate. We would like this child to also have good achievements, and we would like this child to be able to have an independent learning, independent living, and be able to find a job and have an independent life tomorrow. So this is something that we have really been fighting for, and trying to work with policymakers, with teachers, with directors, but before all, changing the attitude that we have, changing the approach that we have, and accepting the difference as a value to our country. Differences are really about having, being valuable, and this is what is the richness of our country. It's not an impediment. I don't know how much time we have, that's it. Yeah. Thank you. Thank you for this interesting speech and productive. I will go to now. We'll go with the next panelist, Sibel Bajram, President of the Roma Women's Association. when they are aware, informed about the policies, about
settled goals, dreams, and hopefully be more represented in the fields of education and other fields that are important for them. Before I officially start with my recommendations, I want to point out that as a Roma, I was a lot of time discriminated, first as a Roma, then as a woman, then as an activist, professional, but I don't like to speak as a victim, but I like every time to speak as a fighter, as my father used to taught me. If you want to achieve something, you need to fight for it and prove to the others that they are wrong. So I'm doing that all of the time, and throughout my work as in the educational process as a teacher, I'm encouraging my students to do the same, to fight, not feel like victims, but like the fighters, because it feels more encouraging. So, as we all know, discrimination is treating a person badly, unfairly, regarding of their ethnicity, religion, then their nation and everything, so we are all familiar with this. I have some regards and recommendation that I would like to keep in my speech. So I would not speak of the problems because all of us are aware, and maybe some of you also come from the minority group, so up and down we are here. We face the same challenges, discrimination, prejudice, and problems. So I would try to give some positive recommendations. Tackling discrimination is not simply a duty that is laid on the school by the European Convention on Human Rights, but it is also important for the well-being of our students and the educational process like a whole. I think our state should adopt a combination of strong anti-discrimination measures and policies that promote more inclusive education, because we lack of this, where all children will learn together and they will not be segregated. Also, furthermore, I think that if we want to achieve this is not an utopian project, but an achievable goal that can ensure more equal treatment to all children and in long term improve the social cohesion, which is also very important in the educational process. Then schools can also turn to the longer term aspiration of creating a culture of non-discrimination in some of the following areas that I think are important, like challenging stereotypes when they are heard. Then we need to discuss stereotypes with our students from all the ages. Then we need to identify stereotypes in the curriculum and in the process of education. We need to highlight stereotypical images and roles in the textbook, because as a teacher personally, I have faced with many difficult topics, sentences that were against the Roma, and I needed to explain this process, and I was in the middle with my students, so it's really difficult. We need to find a way to fight over this. Then we need to choose different ways of dividing the students when working, and keeping in mind that we have a diversity of ethnicities that we work with. Also, something that is important and is helping me in my work as a teacher is when I want to encourage, especially the children from 7th, 8th, and 9th grade that I have the possibility to work with, I provide them positive role models. Having in mind that I work in general with most of my students that are Roma, I encourage them that they should not stop after their 9th grade and just improve the image of the others that Roma get married early, like when they finish 9th grade. But on the contrary, they need to proceed at least and finish their high schools and be more competitive on the economical market. Then another thing is setting up mechanisms for monitoring incidents of discrimination.
which I think is lacking up in our schools. So if we really want to give a chance for the inclusive societies, but keeping in mind if we incorporate them in the educational system, we really need to put struggle, we need really to give our best. And I will finish my speech with a message to all of you. Do not be afraid of the unknown. If you want to introduce with someone, and maybe you have lack of information about him or her, just go to them, have a nice approach, a friendly approach, and maybe speak to them, and then you can conclude, sum up whether that thought, that thinking of them was right or not, and always keep your minds and thoughts open. Thank you. As I was able to see. Now I give a word to our last panelist, Kristina Doda, a program manager from the Institute of Human Rights. Thank you very much. My name is Kristina Doda, coming from the Institute of Human Rights, at the end, I will have maybe the most easy or the most difficult part to mention and explain the main challenges and issues in the implementation of inclusive education that was not already mentioned by the previous panelists. We, as the Institute of Human Rights, we are working on many issues regarding the human rights protection, especially of marginalized groups. And we have been implementing several programs regarding the right to education of marginalized groups. And as already Vera mentioned, inclusive education is quality education for all. And although the Sustainable Development Goals are defining the inclusive education in a broader sense, historically it's been associated with the right to education of children with disabilities. So in my presentation I will put the emphasis on the right to education of persons with disabilities, and why it is still important to speak about legal right to education of children with disabilities. It is because although we have ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, still 10 years after, we are still struggling with the main principles for implementation. Still, the disability is preserved from the medical and charity point of view, and not from the human rights perspective. Therefore, in the educational field, it is difficult because of lack of knowledge from the side of the schools and the teachers about the real barriers that are not enabling children with disabilities to be actively involved in education. We are still struggling to implement the human rights and the right to education of children with disabilities. It is important to mention that the Convention on the Rights of Persons with Disabilities does not give special rights to children with disabilities, but it demonstrates that children with disabilities have the same human rights as all to be included in the same schools, in the same buildings. But as the President already mentioned and Vera already mentioned, this does not mean a simple integration in the same school and in the same classroom, but it means that we must ensure a real participation in order to have quality education for children with disabilities. It was already mentioned that starting from this year, inclusive education is mandatory. We will not have specialized schools anymore.
and the law on primary education is aligned with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. However, when we talk about the inclusion of children with disabilities in schools, what the main challenges and also the main principles which are important are ensuring accessibility and ensuring a reasonable accommodation. The first, maybe it's easier to be implemented, and we already started to implement some elements which include not only physical accessibility of buildings, but also accessibility of communication and information, accessibility of curriculum, and accessibility of using the universal design as a minimum standard for ensuring equal access to education of all persons with children with disabilities. But when it comes to reasonable accommodation, we are facing many challenges. Reasonable accommodation means that we should consider the needs case by case for each child with disability. It does not only mean that we should provide physical accommodation, for example, using assistive technology or similar, but we should also provide organizational accommodation, changes in organization of the classroom or similar. For example, for some children with disability, it will be difficult for them to move in one or different classrooms, or in opposite. For some, it will be better to be moved in different classrooms. For example, we should use for some children different assistive technology, and there is extensive list of possibilities that each child with disability can request, and which should be provided in order to ensure real participation in the education system. I would say that why these concepts, accessibility and reasonable accommodation, are very important is also according to the new law on prevention and protection against discrimination, not enabling and not providing accessibility and reasonable accommodation. It's a form of discrimination. So those are the minimum standards that need to be provided in order to ensure quality education for all children with disabilities. And there is one sentence, a maxima, that if you provide quality education for persons with disabilities, you can provide quality education for all, including other marginalized groups. So because of that, it's really important to work in building the capacities of schools, because there's lack of knowledge about real understanding of the inclusive education. Usually it's preserved that you need to make the buildings accessible and put the children with disabilities in the same classrooms with others, which is not the case. And if you perceive the inclusive education as such, you make more damage than good. And at the end, I would like to mention, because we as Institute for Human Rights have been working on issue of segregation of Roma children in several municipalities in our country. And we conducted one analysis in 2016, and we have confirmed that in two municipalities, Vitol and Špip, there was existing segregation into primary schools. Based on this research, together with the European Roma Rights Center, we have proceeded to court, but unfortunately at that time it was not, our complaint was dismissed as unacceptable, undismissible, because of the then law on protection
Against Discrimination does not allow the Axio Popularis campaign. I would like to share recent information from yesterday. The European Court of Human Rights have found violation of regarding to Article 14 of the European Convention of Human Rights in connection with Article 2 of Protocol 1, the right to education. And it found that the Roma children's rights were infringed in terms of the access to quality education. I'm glad that Judge and former President of the Constitutional Court is here with us, because also the Constitutional Court had the possibility to examine this case, and although it was rejected by the court, however, the respected judge had a separate opinion, which was in accordance with the European Court of Human Rights judgment. So I'm glad that he's here with us today. Maybe we can discuss on the issue, but we are glad that segregation was recognized as a discrimination, and that the next steps of the government should be in order to ensure equal rights to education of all Roma children living in those two municipalities. I will stop here because we already are out of time and give more time to Thank you, Kristina. Thank you very much for your speech. Now let's open the floor for questions and comments from the audience. Anyone? Yes, Nora? It's fine, I'll yell. As you said, that's beauty of being a teacher, everybody can hear you no matter where you are in the room. The question that I had is how to manage it, how to manage the acceptance of inclusion in a place. So how to manage the acceptance of inclusion in a place where socially we don't do that. The reality of our country is that we see people as us and them, no matter which group people belong to. And to me, personally, it is the most logical thing that is my equal, in terms of humanity, but then might not be my equal in terms of values that we might not share or something along those lines. But nobody judges a person by their character; they judge them immediately. Oh, I'm already a woman, speaks a different language, so on and so forth. So, what are some actionable steps that we can take to create a society that genuinely perceives its peers, somebody from the Roma community, or a woman, or somebody anybody that looks different from what is considered the norm, in order for us to truly to be able to create a society that accepts all. To summarize, actionable steps for an actually inclusive society. How to change the mindset, I think that's interesting. Okay, thank you for the question, marks and everything. Thanks for playing around. Well, what can we do is that first, personally, I think that when I don't know something about someone, I don't judge them because I'm taught and raised like that. I think that first, as I previously mentioned out my recommendations, I think that also in our educational system, in order to be inclusive and, let's say, non-discriminative, if possible, first we need maybe to have some vocational trainings for teachers before they enter the educational process. I personally feel the lack of the teachers that come and work in the multilingual areas with students
background. I think when our educational system has in mind this possibility of, let's say, training the teachers, the next generation of teachers, or maybe the students from the faculties of pedagogy, before they enter the schools and be professionals and teach children, first they need to stop thinking with stigma, with discrimination, with prejudice. They need to be aware of everything that they will encompass, of everything that they will find to their way as an educational professional. Because if you set an example of the children, like being judgmental, being discriminated, then you won't be a role model for the children. You will be someone who will be like a judge, and just you will be pushing the borders and extending the issue with discrimination. So I think this is something that we are lacking of in our educational system. Thank you. If we have another question, also I would like to just remind you that the former president of the Constitutional Court, you can ask him, if you have questions for him, you can ask him in Turkish or in Macedonian. Anything, yes. Thank you for this great conference and for the great speeches. I have a question specifically for Ms. Vera Mitkovska. Basically, when we speak about the program or the schooling system for people with disabilities and their inclusion in the school, I wanted to have a specific question regarding of the teachers. So, is there any program or any, how can I say, traineeship for those teachers when it comes to their relationship with the people with disabilities? Thank you. Thank you for the question, and it's also complementing what Sibel already said. She said that first we have to have the teachers being ready, starting from their initial education. Even while they're at the faculties, we have to have a program that will prepare them of how they should work with children with disabilities. Unfortunately, there is not a big acceptance and readiness of universities, especially teacher training faculties, of having an inclusive education being part of their study programs. And some of them, what they do is they have a specific subject which is called inclusive education. This is not the solution to that. Inclusive education should be across all subjects. Either you teach pedagogy or methodology or everything, it should be across all subjects. It should not be a subject which is, and usually it's not mandatory subject, it's usually an elective subject for students. So teachers are coming, the future teachers, students, future teachers are coming to the school and they don't know how to work with children. And then they have to then be provided with professional development in a school, and we do a lot there because, as I mentioned, we have a teacher workforce which is not ready to work with children with disabilities. We have perfect examples of teachers who are really enthusiastic, who can work, they can try everything, because, if you're a parent and you have a child with disability, nobody asks you whether you're prepared. You're going to be prepared by every day you're going to get different strategies of how you're going to support your child. So the teachers are the same. They have to be supported, and what we do, we did, as I said, we modeled first the inclusive education, and then we provided all teachers with a module on inclusive education. And the way how we did it is not really like having a trainer who will have like 30 trainers, and then he has to go and disseminate. We know that dissemination doesn't really work. So what we did, we had the teams that will go in the school there to get a practitioner, special educator, and the Beautiful Development Education Advisor. So these a team will go and will train the entire staff, so that everybody is aware of how they should work,
And what is also important is what we don't have it, and we should work more, that we create a peer support. Our teachers, the way they work is like, I enter the classroom, I close the door, nobody knows what I'm doing here. What they have to do is like, go to the class of the other teacher, be together, create this professional learning community where we support each other. Because each one of us will face a different case in the future. And every disability, even if you get a Down syndrome, one child is different from the other child. So it requires a different support. So what is really important that we somehow gather this knowledge and we share this knowledge across the board so that teachers are not only trained, but they have where to access this wealth of knowledge and be able to get what is needed for them. Because today I don't have a child, tomorrow I'm going to have a child with disability in my classroom, and I have to be ready. Hello everyone, thank you for this panel. It's really important for us, especially for... It is really important. Okay, hello everyone, thank you for this panel, and it's really appreciating for having you here, especially we had as well the president and for sure the deputy, which is disrespectful for us living like that while she was prepared of being in a panel like this. This is how I say, because the most important issues about the education regarding to human rights belong to the politics and the big policies that are across the country. But right now we are having such a point to the disabilities. People included with inclusivity in school. My question is, is it right to have in the same class, people with disabilities with the others in the same class and having two teachers or assistant or however you call? Do you think that this violates the right to others? And is it prosperous action or system for others who need having very quality in order to read something? Because we know that our system in the school is not really the top level, quality as well. So what is your opinion about this? While you're having your microphone, can you just tell me why do you think that a child with disability is better in a special school? Because, as you already mentioned as well, it is not equal because it's not same. We are not, none of us is equal. You and I are not equal. You and I are different. And that does not mean that you should be in a different classroom than I should be. So the difference is a richness, is not an impediment. And if you know how to, because I learn different from you or from everybody here in the room. The thing is, if the teacher finds ways and different strategies, every one of us will progress. Everyone. But how many minutes do you have in the class? 45 minutes, yes. Right? So with the 45 minutes, how you are able to do that and to share the quality of the lessons? Okay, yes. This is my question actually. So I stand for this as well because I think this is on the same page. Yes. It can very well because the thing is that what we have in the education system is so-called inclusive education plan, which means that, first of all, child with disability, it is assessed, it goes through the, I forgot to mention in my previous speech, that we have now not categorization, but we have a so-called commission for assessment of children with disabilities, which is based on the international classification of functionality. This commission looks what the child is able to do, not what is not able, what is their abilities. Based on that, they recommend to the teacher and to the school what kind of reasonable accommodation is needed
with children with disabilities, which means that, it's manageable. Yeah, it's manageable. And also, you have an assistant teacher who is helping you to provide the best support to the child. The child, depending on the disability, is not required to, have the same, goals achieved, the same standards. For some of them, we lower the standards and we try to do what is the best potential that we can get. And you have to know, as I mentioned even before, this child should go together with the students because he lives in the same community, in the same society as everybody else. So it's the right of the child to be in the classroom. And it's the right, there is also services that can help this child to thrive. So there are mechanisms and services that have been provided. Okay, so here I have one question. So first of all, I want to thank all panelists for their great speeches. It was an honor to host you here, and for the great topics. I will do my question on Macedonia because I want to ask Mr. Salih regarding the topic he talked about. So I will proceed on Macedonia. Hvala prvo na всички што бидете тука и ме пошавствате за вашето присуство. Ја имам едно прашање кон бившиот судија господин Салih. Господин Салih Преска, почитуван судија Салih Преска, спомнавте во врска со промената на изборниот модел со цел тоа да се рефлектира во однос на, да кажем, правичната застапеност и во законодавните и другите органи на туците, особено на туците и другите помали заедници. Во која насока мислите дека треба да се движи изборниот модел и кои би биле предностите во однос на турската етничка заедница, пошто само пред неколку дена го проверив извештајот на Агенцијата за администрација и во колоната 39 од извештајот бројките се запрепастувачки, особено за турската заедница, што на некој начин го потврдува вашата теза, бројките се стварно многу мали и тој принцип на правична застапеност од членот 7 од Уставот и анекси од Орхидскиот рамковен договор на некој начин не се споведува воопшто кога се работи за ова заедница. Благодарам. Благодарам за прашањето, бидејќи немам možda доволно време да скажем сегменти од проблематиката, но за изборниот закон сега функцијата на Уставот е плурализм. Плурализм за сите што живееме, ние сега треба да се допринесуваме кон демократизацијата на нашата социјата. Но за жал се наметнува наадвор од уставниот концепт, кој што Уставот гарантира право на глас и представување, но со законот за изборниот закон сега антиуставно. Фактично ограничува квалитетот и тежината на секој глас. Ние не сме еднакви, јас како поранешен председател на Уставен можем да кажем дека граѓаните од турската заедница во Македонија 30 години не се еднакви во вреднување на нивниот глас. Зошто ви кажем? Ние имаме податоци, 65.000 гласачи во турска заедница според попусот е турци. Како ние имаме еден пратеник само во собрание. Податоците покажуваат дека 7.000 до 8.000 гласови треба да се пратени. Сега, монополската положа држа по големите заедници, по големите партии, вие ги знаете моделот, пропорционалниот модел, сега или, например, како ние ќе искажеме своето богатство во плурализм, кога не ни се дозволува, а друг начин на избор ние немаме. Така, или ќе одиме, например, на една изборна единица, или имаме во окружувањето во Косово, Хрватска, гарантирани места и за нас, за да не бидеме ние дезинтегрирани во политичките процеси. Значи, ние, од 120 пратеници имаме еден пратеник, а 4% сме застапени во држава. Сега, законските можности ни ограничуваат ова. И тогаш, ако има една изборна единица, предлагаме, имам вака, сега се проблематизира тоа, тогаш ќе се вреднува гласот на сите и можда ние представници од турската заедница сме попатриоти од по големите заедници.
кој ни одзема правото да кажеме нашата визија за просперитетна, плурална Македонија. До сега фактично ние сме обезправени. Не сакате. Од тука, ако доаѓаме, се избират и другите, значи, сакав ово да кажем денеска јас. Ние, само ова реченица дозволите, ние се гордееме дека имаме можда најдобриот устав во регионот, но може би подобро да биде. Значи, не можеме за афирмација на права да зборуваме во Грција, Бугарија или да кажеме во други држави. Ние имаме дека, но една сила надвор од уставот се зема моќ, обезправува безконтролни механизми. Еве што кажете за правична соодветна застапност, но не е една година. Значи, ние сме на дното. Верувајте во високото судство. Значи, има околу 120 души, само јас сум. Ето, сега, пошто е, тогаш ајде одиме на квалитетот. Јас сум пример, сум дипломирал во Белград, сум завршил правен факултет во бивша Југославија, и да немат, например, национална квота, никој ќе би ставал судија во Уставниот суд. Ова е така. Можда ја сум бил добар студент во владен многу јазици, например, јазици во владен. Најслабо во владен својот мајчин јазик, во тој. Литературно, тоа е проблемно. Е сега, кога не се може овие права, кај сме тогаш ние прижатат во одредба за дека сме еднакви, не сме еднакви. Некој се зема предимствени права. И затоа во застапувањето, да кажеме, еден запир по осма, да се анализира квалитетот на еден запир по осма. Тоа е многу трагикомично. Верувајте дека сум имал прилика јас, доктор на науки од турска заедница во бирото за вработување. Тоа е трагедија и докторирал надвор и ово сме предочени на каноничниот председател, дали довикувал. А човек еве денеска може да се афирмира многу позната марка е во Македонија, беше 4-5 години во бирото за вработување. А кој треба биде семејни доживи човек? Бидејќи не е вработен, беше во брак и така натаму. Кај се овие, кој ќе одговара за овие дискриминации? Затоа замолувам да има елитни луѓе, да се спроведат правата на другите помали, зашто знаете, ние сиромашните кога ќе има нешто, ја денеска така како сиромашен дека, сакам сега да изложам на моите гости да се запознат например со моето богатство. Затоа идејат малце да кажем пошироко, бидејќи нема кај да искажам. Дека умите се блокирани за нас младите заедници. Еве, отворено кажеме, во кој медиум ќе се проблематизира проблем на турците, преска борба со цената дама, дека замислите, после пето одредение, во Источна Македонија на турците се овозможува да учат на друг јазик. Ја не кажувам дека треба да го владеат македонските јазик. Најпрво треба да го владеат. Но замислите, шестото одделение почнува скроз на друг јазик. И трагедијата и успехот на тоа дете. И доаѓаме до проблемот во Гостиварско, мината година во Гостивар имаме проблем со отварање паралелка, затварање паралелка на турскиот наставен јазик, бидејќи државата има подобри случаи за својки права има работено сигурно. Доаѓаме до состојба дека за да се види има еден лимит, да кажеме 40%. А ние сме од 38 до 37 од Источна Македонија. Во Источна Македонија никаде немаме ние гимназија на турски јазик, доаѓа до Гостивар. Сега не можеш со исти критериум да отвараш паралелка како за поголеми заедници и за помали заедници. Европската конвенција за локални и регионални јазици и за недискриминација овој патува. Државата кажува, не можеш исти критериум 20 души да побараш. За мене кога јас го пример да кажеме во Штип имам 15 деца. Што да прават 15 деца? Значи, тука треба да се афирмираат овие слободи права. Затоа повикувам макар вие сте луѓе кои работите на аналитика на овие проблеми, да се пишува, зашто ништо Македонија нема да изгледа. Македонија е се воздигна. Јас отворено кажам, јас сум првиот турчин во светот надвор од Турција кој сум станал судија во Уставниот суд. Првиот турчин сум кој сум станал председател на Уставниот суд. И ова не е гордост на мојата тековина. Јас кажав на нашите, која ќе одите, афирмирајте ова. Дека, мута во други држави ова нема. Еве, вчера
Bilo što zastupuna Republika Makedonija, gdje je gospod Sibel tuka, imаме пресуда на Варата повредна на член 14 от Конвенцията за сегрегация на ромските деца в Никола, а аз имам издвоено мислене. Потвърдено цялото мое издвоено мислене. И аз на брилянтен начин, тогава застъпвам тезата, по Уставен суд имате 138 предмет 2019, напиша около 20 страници и проблематизирам. Уместо ние да увидиме проблемот во 2018, ние сме сега осудени пострадани. Защото што се гради, сегрегација се врши на децата од ромската заедница во Бajram. Затоа ние правниците треба да зборуваме. Тоа е нашата основна алатка да афирмираме кој ќе права. И јас, например, сум пресреќен денеска дека сум ова слушали да споделите, кои што не се однесува како судија, дека сега со универзитетот да се снимна маси за задачата што кој става. Можда на овај препорака до професорите по-често да се организираат вакви конференции, може да бидат и други stručnjaci, така да се обогати за проблем. Unfortunately, we need to close up the panel. But it's really too late. It's too late, please. So I would like to say thank you to all the panelists. Thank you for sharing with us your work in relation to the human rights, especially to the right to education, and of course your thoughts with the focus on the right to inclusive education. In the end, I would like to deliver to you the certificates of appreciation and also gifts. Don't worry, I can't forget the students, don't worry. Okay. I will say a couple of things. I will start with one quote. It is one quote from one education activist from Pakistan. Her name is Malala. Her surname
for me it's impossible to pronounce it. She said that one pen, one child, one teacher can change the world. And I do we strongly believe in this quote. We believe that our students are our presence, that our students are our future. I can say that we know that they can and they will change the world. What we teach them, what we educate them, is to be able to overcome every obstacle they face in their lives, to be able to create solutions for every challenge that they're going to have. Therefore, we organized a student competition for our students, dedicated to the right to inclusive education and to the quality of education. Our students were very active in this process. Some of them have expressed their ideas through making presentations, to making posters, to writing essays, and the best way to conclude this great event today is to award them with certificates of appreciation. I would like to congratulate all of you for your great work, for the great work you have done, and I encourage you to keep up with your good work, and of course, especially in the field of protection of the human rights. Thank you very much. Now, I would like to name my name. I'm going to call the students. You can come on stage to receive your certificate. Zeynep Kamber. Yaşar Erwin Yılmaz. Alihan Dursun. Esin Elmali. Not here. Okay. Arın Coşkun. Murat Bekiroğlu. Murat. It's done? Okay. We're closing up. Thank you very much. Thank you for your participation. Thank you for your attendance. See you.
Dear students, the ones who participate for the parliament simulation, please stay here. We will have like 20 minutes of activities, but you can have break if you would like 5 minutes. Okay? But for the parliament simulation, come back, okay?